What is up, and welcome to a very important video on language learning, the importance of teaching yourself as many languages as possible, because as you know, English isn't the only one out there, and this can completely widen your opportunities to move abroad, communicate with millions and millions of people around the world, because Britain is potentially becoming a failed society and you will need to emigrate, you might need to leave. So in this video, I'm going to try to include as few cuts as possible, try to speak the languages which I'm currently learning, as this is also good practice. It's going to make sure some vocabulary sticks in my long-term memory. And this is just to make sure I'm not reading off any script. History, horrible histories, blood coding, box of books. I'm using that as my phone stand. That's how it is for every single one of my videos. You got the flag of Lebanon in the background. Unfortunately, I'm not learning Arabic. Way too difficult of a language. Imagine trying to learn Arabic, man. So many dialects. Almost impossible. So first of all, English is not my native language. However, I believe it's my most sophisticated one. I can articulate myself pretty well because of learning in an English school. And yeah, I see that a lot of people who learn English have this like daily word bank of around like 3,000 words, which they will know. And they're pretty basic words, meaning that you can't venture into a deep conversation with them. So make sure that you like pick up a thesaurus or something, read some books, make sure your English is on point. It's a very important skill. People with more advanced English will be able to earn more money in the future. Writing, speaking, listening, reading. The 4 pillars of language learning. That's 3 fingers, that's 4. So let's just get started. Mój rodny język jest oczywiście polski. Żyłem tam przez 7 lat i używam go prawie codziennie. Bym powiedział, że to jest najtrudniejszy język, który próbuję się uczyć, bo używa bardzo dużo samogłosek, które łączą się pod rząd RZ, SZ, CZ. Są naprawdę bardzo trudne do wymówienia dla ludzi obcojęzycznych, które próbują uczyć się tego języka. I szczerze, dosyć mało ludzi próbują się uczyć języka polskiego, bo bardzo dużo ludzi w Polsce umią rozmawiać po angielsku, przepraszam. Moja gramatyka w polskim czasami jest dosyć zła i to jest łatwo widoczne, jak piszę, ale w rozmowie umiem się komunikować o dużo różnych tematów, bo to jest mój język rodny. Извините большое, кто-то развонил меня. И сейчас пора на русский язык. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Адам, как Language Simp. Русский язык очень красивый, он как польский, но он есть написаны w drugim alfabecie. Jest cyrylijski, nie łaciński. I każde słowo ma drugie произношение. Когда люди говорят по-русски, я понимаю немного все, что они говорят, но я не умею продолжать разговор. Я не знаю очень много слов. Я только изучал русский язык przez 3 miesiące i ja tylko składał na YouTube. In Russian from afar, Sergey, Russian with Nastya. Sergey и Настя — это люди очень милые, очень хорошие, и мне очень нравится учить русский язык с ними. Когда я буду старше, я откровенно хочу жить в стране, которая говорит по-русски. Может быть, Сербия, Болгария или Россия. Может быть, это конфликт, война кончить. Слава Украина. Buenos días todos. ¿Puedes decir que
Ya, yo hablo en español, pero no pienso que todavía. ¿Y por qué? Pues español es muy similar. Muchas palabras son similar como en inglés, pero la gramática es muy diferente. Y puedo hablar en español, pero muy lento, muy despacio. Y los nativos en España y definitivamente en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en México. Este es Latinoamérica, no Sudamérica. Hablan muy rápido. Estoy aprendiendo español para 4 años ahora, pero 3 de años solo en mi escuela y en mi clase, que eran muchos gentes y los gentes muy ruidoso. Cuando era joven, español no me interesa, pero ahora me gusta mucho los chicos de Sudamérica. So there you go, and as you can see, I can't really speak the languages yet. I guess you could add Slovakian and Czech to the list because I can understand everything they're saying. 95% mutual intelligibility between Polish and Slovakian. However, the journey doesn't end here. I want to learn Mandarin Chinese. Get me there. Get me to Guangdong. Get me to Shenzhen. Get me to... not Beijing. The air pollution is too high. So, take this video with a grain of salt. I cannot speak 4 languages. I'd say I can speak 2. 2.5. However, it's the thought that counts. Start learning, guys. Start learning. Comprehensible input is the way forward. Just watch TV shows, watch YouTube videos in the target language, and this is how you'll learn. You'll absorb it. Don't study all like the small grammar rules. That's pretty much what I did with Spanish in school. But as you can see, the language really doesn't flow out fluidly like it would if you just grew up in the country and learned it naturally through building blocks of the words. So yeah, I can only really speak about my life so far in these languages. If we were to speak about difficult subjects like biología, química, física, historia, deportes, then I'm gone. However, if I went there on a trip, I could communicate with the locals. Let's just say that if they slowed down their language around 50%. Thank you very much for watching. See you in the next one. Let's go. Daily uploads. Continue. I'll show you the language progress as well. Next one, 2 weeks time.